సో ఈరోజు మనకు టూరింగ్ మోటార్ సైకిల్ హిమాలయన్ కి మోడ్స్ గురించి ఈ బ్లాగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది వచ్చేసి నేను థ్రాటల్ అసిస్ట్ మనకి రెస్ట్ పెయిన్ రాకుండా లాంగ్ టూర్స్ వెళ్ళినప్పుడు యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి అమెజాన్ లో జస్ట్ 129 రూపీస్ దొరుకుతుంది. సో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి 7 రీఫిట్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, బ్రాండ్ ఇది. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ క్వాలిటీ. ఇది ఇన్స్టాలేషన్ వెరీ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ మీరు దీన్ని కొంచెం స్ట్రెచ్ చేసి ఇక్కడ ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదేంటంటే ఫ్రెండ్స్ 1 వే మూమెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ థ్రాటల్ మీరు ఇలా అన్నప్పుడు పెయిన్ ఇక్కడ రిస్ట్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది మామూలుగా. ఆ రిస్ట్ పెయిన్ అవాయిడ్ చేసేందుకు ఇది మనకి థ్రాటల్ అసిస్ట్. ఇది వచ్చేసి బై డైరెక్షనల్ కాదు ఫ్రెండ్స్. మీకు హైట్ ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా ఒక లెవెల్లో హైట్ పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత మనకి ఇది హైవేస్ లో చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, క్రూజ్ కంట్రోల్ లాగా. అలాగే మనకి ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి LED HED లైట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకి వచ్చేసి బ్రాండ్ వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్. ఇది కూడా అమెజాన్ లో దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను. సో ఇది ఇక్కడ హీట్ డిసిపిటేషన్ కి ఫ్యాన్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. సో మరి ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మనమే చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. దీనికి పెద్దగా మెకానిక్ సహాయం కూడా అవసరం లేదు. మన దగ్గర ఎల్కి స్క్రూ డ్రైవర్ ఉంటే చాలు ఫ్రెండ్స్. మనం ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఈ టూ స్క్రూస్, ఈ వైజర్ అసెంబ్లీని తీసేసిన తర్వాత మనకి హెడ్ ల్యాంప్ వస్తుంది. స్టాక్ హెడ్ ల్యాంప్ మనకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది లైటింగ్. వైజర్ తీసేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఒక స్క్రూ ఉంటుంది. లెట్స్ రిమూవ్ దెమ్. ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి H4 కనెక్షన్. మార్కెట్ లో ఏ H4 లైట్ దొరికినా కూడా మీరు పర్చేజ్ చేయొచ్చు. H4 ఓకే. పాస్వర్డ్
ఫిట్టింగ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇలాగా నీట్ గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కరెక్ట్ గా ఫిట్టింగ్ వస్తుంది మనకి. ఇవన్నీ H4 లైట్స్ ఉండే బైక్స్ అన్నిటికీ ఫిట్టింగ్ సరిపోతుంది. సో ఇంకేంటంటే మనకి రబ్బర్ క్యాప్ ఫిట్ అవ్వదు, దీన్ని మనం కొంచెం కట్ చేసుకొని ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. వీటితో పాటు నేను చేసిన మార్ట్స్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ హ్యాండిల్ బార్ రైజర్స్ ఫ్రెండ్స్. ఇవి కూడా మనకి అమెజాన్లో దొరుకుతాయి. వీటి లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఇవి వచ్చేసి ఎలక్ట్రోమానియా అని సెల్లర్ నుంచి మనకు దొరుకుతాయి. సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ వీటితో మనకి ఇవి వచ్చేసి నువ్వు దీస్ గైస్ యూ కెన్ అడ్జస్ట్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. సో యూ కెన్ టిల్ట్ యువర్ హ్యాండిల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ షార్ట్. Like I am like 5'11", so this is much comfortable for me now. So this is one mod. The light is the second one, and this is third mod. ఇది వచ్చేసి మనకి రైడ్ ఆన్ ఎయిర్ కుషన్ ఫ్రెండ్స్. లాంగ్ రైడ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీ స్టాక్ సీట్ కంటే కూడా ఇంకొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఇది కూడా మనకి అమెజాన్లో దొరుకుతుంది. నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఫ్రెండ్స్ లింక్. ఇది 3000 సంథింగ్ ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతానికైతే నేను లైట్, హ్యాండిల్ బార్ రైజర్స్, సీటు, థ్రాటల్ అసిస్ట్ పెట్టుకున్నాను. సో ఇప్పట్లో అయితే లాంగ్ టూర్ ఇంకా ప్లానింగ్ లేదు ఫ్రెండ్స్. వన్స్ ఐ ప్లాన్ లాంగ్ టూర్ దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ అనదర్ మార్ట్స్ లైక్ ఆక్స్ లైట్స్, some arc lights here, and also I'm planning for a tank bag, magnetic tank bag. So we have Guards tank bag from Road Guards, and also Rhinox version 3. I will see which one will suits better. So I'm planning for an Nexus Gears top box mount, and we have a studs top box which is less expensive compared to other models. That's it friend. This is BS6 model. I'm not going for any power tweaking and all like all other guys are doing. Powertronic ECU, which is a piggyback ECU for your stock ECU, but I don't want to do all those stuffs. So I'll go with the master cylinder guard, which is from Nexus Gears again, and also oil lid. Okay friends, light fitting is almost done. As it is daylight, I cannot show you right now the brightness of the light. I'll definitely put a video when I capture it in the night. Okay, so that's it friends for today's vlog. Let's see how bright and it is. 6000 lumens friends. This is low beam. Not sure if you can see in daylight. This high beam, low beam, high beam, low beam. I'll show it in the night. ఫ్రెండ్స్ నాకు ఇంతకంటే చీకటి ప్రదేశం దొరకలేదు ఈ ఏరియాలో. సో ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేద్దాం. ఇది మనకి హెడ్ లైట్ లో బీమ్, ఓకే, హై బీమ్, లో బీమ్. చాలా బ్రైట్నెస్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మనకి మేబీ వీడియోలో కరెక్ట్గా చూపించలేకపోవచ్చు, బట్ నాకైతే తెలుస్తుంది చాలా బ్రైట్నెస్. స్టాక్ లైట్ కంటే చాలా బ్రైట్నెస్. Okay, we are ready for trip now. Thanks guys. Thanks for watching. Please like and subscribe.